Welcome back, everybody. Here we go, part 3 with the Swedish soldiers in Mali series. Let's go ahead and jump into it. Individerna befinner sig just nu i sydöstra delen, gul 1. En av dem har en automatkabin svingad över högra axeln. Vi står ju ungefär 12 kilometer bort från en marknadsdag här i en bebyggelse i anslutning till Niger. Och SUAV har nu identifierat män med vapen där. Och det finns ingen fama, det finns inga andra grupper där som ska ha vapen, utan det är motståndaren, och det har vi fått indikatorer på tidigare också, som rör sig på den marknaden. Och antingen så tar de saker, hotar till sig saker, eller så köper de saker för att liksom, kunna genomföra attacker på andra platser. Så nu kommer vi med 2 plutoner ta oss till marknaden och se om vi kan få grepp på de här. Alla kvintus från... So what, they're like acting like the mob? Like how the mob used to do, where they would go in and basically be like, you're going to pay us and we're going to offer you protection. And actually, initially when that started, you had a bunch of like small petty street gangs that would rob or bust up stores and stuff like that. So it really was protection when that first started, but what it became very quickly was like protecting you from us. Like, if you don't pay us, we're going to mess your stuff up. And so then you look up and you have like, you know, an entire block full of businesses, an entire side of town full of businesses, and they're all kicking up money to the mob. And that money is basically allowing them to operate in that area. It sounds like the same sort of thing here. Kvinns Martin. Enligt Filip Davids rapport då, men med vapen i Otagona. Bilbo, mitt rökspår för att stanna den här motorcykeln. Cesar Kvintus slut då. Cesar Kvintus, klart slut. Erik Cesar, och förbereder rökspår. Signalpistoler, Erik Cesar, slutskott. Cesar, klart slut. Om jag skulle beskriva motståndaren med ett ord så skulle jag säga givetvis han är feg. Därför att han väljer ju den striden som han klarar av att hantera. Han ger sig inte på oss för att han vet att han skulle få stryk. Kvintus från Fredssoldat. MTN har stannat nordöstra delen av området. Ett compound med 2 stycken tak. Han har ett extremt stort nätverk av förvarning, spejare, informatörer som hjälper honom att ligga på framkant hela tiden. Yeah, that's the reality of fighting these insurgent-like groups. They've given regular armies trouble for a millennia. I mean, for forever. These types of groups have given way better trained, better armed and armored armies trouble, because they intermingle with the civilian population. You don't really know who's good and who's bad, and they have lookouts and informants, and yeah, that was a good way to describe that, of like it being a vast network. And so you're not really fighting an army, you're not really fighting a conventional style anything. It's a way different thing. And in the modern day, you know, there's a lot of things. There's, you know, they can track cell phones and there's drones for surveillance and all that stuff. But even so, it's an incredibly difficult thing to try to overcome, as the U.S. Army can attest over and over again, whether it you know, everybody knows they've given the U.S. Army a hell of a lot of trouble over the past 50, 60 years. Det var ju väldigt sällan så att vi inte var observerade där nere. De gångerna vi inte var observerade, det var ju när vi rörde oss på sätt eller nyttjade metoder och medel på ett sätt som han inte kunde kontra. Och då var det väldigt tydligt att han var feg. Han tog inte striden, utan han valde att sticka. Och det var också frustrerande för oss då. Kvintus från Fredssoldat. De 2 individerna på MC framrycker nu i östriktning mot marknaden igen. Stannar hastigt och hoppar av. Ser ut att vända när de tar slut.
Jag har sett någonting som har skrämt upp dem. De framryckade väldigt snabbt i väster och därefter i sydlig riktning över fältet väster om bebyggelsen. Utgång. Filip David från Kvinns Martin 01. Jag bryter in i blå 1 från öster. Var är de? Kom. Individerna framrycker längst bort mot Niger. Utgång. Jag uppfattar att de är på väg mot vattnet. Se vad det kom. Vad fan är de? MC framrycker just längs floden Niger i sydlig riktning längs Krås. Cesar från Cesar Quintus, order helomvändning framrycker i sydlig riktning i syfte att genskjuta MC. Cesar, hastighet prioriterat. Övriga fordon ansluter när möjligt. En positiv lagt till där individerna står. Vi måste ta oss ut den. En individ springer mot en annan båt. Återkommer slutkom. De springer mot båtar. De springer mot båtar. Fortsätt upp på den där vallen som vi har här framför oss som du kan. Individerna är på båten. De börjar vandra ut. Slutkom. Fan! Genom målet. Fortsätt längs med. Cesar fortsätter ytterligare i västlig riktning. Klart slut. Kör på. Fan! Cesar Quintus från Kvinns Martin. Jag är fastkörd i ett dike. Då har vi tappat individerna. Vi kommer att kontrollera MC:n enligt tidigare given order. Det hade kunnat gå, då kanske vi hade hunnit. Jag vägde ändå fördelar och nackdelar. Jag vill ändå säga det. Sen kanske jag tog fel beslut. Jag ångrar ingenting. Säkerhetssituationen i Mali, komplex, många aktörer. Både en militärjunta eller en tillfällig regering då som ville kontrollera landet men inte kunde det. Utöver det då ett växande IS som rekryterade unga tonårspojkar kan man säga, 15-16-åringar in i deras styrkor mot att man fick en motorcykel och en Kalashnikov. Och det är ju ganska enkelt att rekrytera när folk är fattiga, det finns inget hopp om någonting och så får man ändå en möjlighet att göra någonting, att vara någon. Då blir man upplockad i de här grupperna. Yeah, and I remembered in the video yesterday I talked about the class that I had taken on this. The class was over security settings. I couldn't remember the name of it yesterday. It was over security settings and looking at the role of official governments and then unofficial governments like the Taliban in Afghanistan, looking at outside companies in non-government organizations and things of that nature. But yeah, these people, they're basically being maybe not really given a way out, but a way out of like the day-to-day grind that they're in. And so there is some sort of hope for something different. And in a lot of these situations, you have very, very basic instinctual things that are pulling at the person on the ground who's actually fighting. And then the broader, the more you zoom out, the more you see like this super complex geopolitical web of everything else, of the NGOs and corporations and other world governments and things of that nature, where then you see like the push and pull on the forces, the government or the government entities as a whole. And through that class, looking at all of these different situations, the one thing you kind of see over and over is that there really isn't a great reason for it. Like you look at all of these situations, one after the other, and you're like, on a broad scale, like what is actually being fixed? What is actually being... And like you can't let go of the rope, because if you do, then it turns into like literally the worst place on earth. But I don't know, it was something about looking at these situations one after the other
that made me think like, I don't know, maybe we should like reevaluate how exactly we're doing this. And it certainly made me think that we should be much more accountable with organizations, whether they're, government, non-government, but certainly private corporations and their role in things like this, because Jesus, there were a lot of corporations who were like feeding conflict in order to get access to one natural resource or one mine or another. Like there should certainly be more accountability on that front, other than just like some random group that like points it out and kind of puts them on blast on Twitter. Ja, det har varit beväpnade män i den här byn, det vet vi om. Och i anslutning till de här bebyggelsen, det vet vi om. Så det kan det finnas på marknaden. Det är alltså att skapa säkerhet för lokalbefolkningen, visa upp oss, spänna röv. Det är det vi ska göra primärt. Dock, ska vi inte vara rädda för att ställa frågor, för vi vet om att det har varit beväpnade män. Syftet med en avslutad patrull kan vara flera olika saker egentligen. Få en känsla för hur det är på en marknad, få en känsla hur det är att prata med människor. Man kommer väldigt nära folk. Den här säkerhetsavståndet, den finns liksom inte på samma sätt som när man kör runt i ett fordon. Det är mycket man måste tänka på just för sin egen säkerhets skull då. Man är mer vaksam, väldigt mycket mer uppmärksam på saker. Man kan uppfatta förändringar kanske i lokalbefolkningens beteende, hur de liksom rör sig och sådana saker. Att man försöker alltid hitta det där ser konstigt ut. Varför är det så? Yeah, that's a good point. Who was it in the Napoleonic Wars? Was it Suchet that was on the ground in Spain, like actually trying to work with the local populations and had more success? Was that who it was, or was it a different marshal? For some reason, that's who's sticking out in my head. But yeah, it's not just like human intelligence, because you could send like one random dude out there for that. But yeah, you get it like, it's not that it connects you more to the situation, although I'm sure it does. That guy was just talking about how it does. But I feel like it does more to connect the people around there to you. And like that's a big deal for insurgency groups and groups of this nature that are kind of intermingling within the population, because it's sort of that hearts and mind battle. And the more kind of comfortable that you can make the local population, I feel like the better chance you have at that game more broadly. Det får vi försöka leta efter typ indikationer. Alltså, det största hotet här inne i sådana marknader, det är om någon skulle ha bombväst. Så man får ju hela tiden kolla på kläder, det är det man kollar på. Och om de har ökenkängor, leta sådana indikationer. När man ser civilbefolkningen så är det ju väldigt svårt. Eftersom att man vet inte vem fienden är. Vem är det som spanar åt fienden, vem är det som ringer samtal. Så man vill ju se på alla med ett gott öga. Men det blir ju samtidigt att man måste ju alltid vara suspekt mot alla. Det är väldigt, väldigt svårt. You see that the books that we've got, there are some which are written in French, French language and Arabic, something like this. French and Arabic. Not Arabic, but Arabic. And can you ask him if someone were to steal from his shop, who would he report it to? Yeah, well, tell them that hope you have a good day. Vart vi än åker, vilken by vi än är, så det är samma problem. Liksom. Vi vet att de sticker när vi kommer hit. Ja, det är jobbigt att veta att när vi är här är det bra, men så fort man lämnar så kommer de tillbaka. Känslan när man ser hur motståndaren behandlar civilbefolkningen är väldigt tung. Och det är ju lätt att bli arg. Och det är lätt att känna mycket hat liksom. Det är ju ett väldigt grymt sätt de styr och implementerar sina åsikter och tankar liksom. They are their power though.
that's the thing about situations like this. For the group on the ground, the like insurgent group, the civilian population are their power. They're offering them concealment. They're getting their network does not exist without the civilian population, so they hide them just by being there. They hide them. They allow that network of scouts and lookouts and informants and all of that to exist. This is where they get money from. In a lot of cases, they'll get like actual taxes from people in one way or another. Like I said, I'm using the term taxes here very, very loosely. But they're getting like all of their power and any sort of legitimacy they have, anything like that has to come from the civilian population, whether it's through fear or whether they are allowed and welcomed like warmly. Regardless, their power comes from that group, that population. So yeah, it always falls on the civilian population because they're sort of the power base. Vi kommer till civilbefolkningen då som har blivit illa behandlade av motståndaren, så uppstår den här frustrationen varje gång. Tvivelaktigheter, gör vi tillräckligt? Gör vi det tillräckligt ofta? Är vi här tillräckligt ofta? Kan vi vara här oftare? Operationsområdet som vi rör oss i har ju gigantiskt kopplat till den storleken som vi var. Vi kan inte vara på mer än 2 platser samtidigt, och väljer vi att vara på 2 platser samtidigt så ökar vi ju risken för oss själva. Det gjorde vi vid flera tillfällen just för att vi kände att vi behövde det. Vi behövde vara och säkra och skydda lokalfolket på flera ställen samtidigt. Men när man ändå trots detta inser att motståndaren precis har varit här, precis har ofredat de civila, så blir man besviken att vi inte kan göra mer. I can't imagine how difficult that would be. I seriously, man, what a rough position for the guys on the ground there. All right, that was part 3 of the Swedish Soldiers in Mali series. I got a video sent to me earlier on Discord that I'm going to look up, and I may do it this evening. I've got some free time. Or I may do it in the morning. I'm not sure yet. But it's over the Swedish Gripen. It has something to do with the Gripen and something to do with NATO, I believe. So be on the lookout for that. As always, like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here, and I will see you all next time.